Because the topic is called organization of what? Translations expected. Is it okay if you answer the question? Sorry? Okay. No problem about translation. Темамыз мәтінді жарғалақтың не беріп бармыз ғой. Қандай түсіндірсе lazım. Темамыз бұл сен. Şeker аударма şeker hazırlı жасалған. What materials? What examples did you choose for your analysis? Because in your chapter 2, and in your second chapter, you have your analysis. Understand? English, I mean, translation of words, for example, from English into Uzbek. İkinci bağımızda basın. Материал Шекспирдің материалдары translate Shakespeare's involves addressing culturally relevant and ensuring current preserves form and style, especially given complexity Okay, could you tell us about the problems in linguistic and cultural communication? Linguistic Solayınca 40 kilo verir mi? Азамат, уже сойлайма. Екі ауыз замечание қылып кетсең, маған тұрсынан жүре келіп қалды. Жалға ейіп тұрсың, бауыржан сан айтып қалды. Ол не мынау? Не мынау? Ей алмайсың ба?
Endi şapalak çapsam bolar diye ne maskarı bolsa. Akıllı. Sen ne arkaya daimi fiilde klip yapırsan? Anladın? Geriye kadar yürü. Tam bunu söyledim orada. Türkçe usulakta yürü tanımadın sayı. Ben uzun söylemem nokta iyi kızı işten bol oldu. Kaç saat? Bazen when you put things by person, you must the connecting function of translation and ways to achieve mutual understanding in translation. İlk başta PhD tatsan kalbet şartı. Good morning, my dear teachers. It is a great pleasure to be here today to speak about a topic that plays a crucial role in our societies and our cultures. The title of my presentation is a connecting function of translation and the ways to achieve mutual understanding in translation. My presentation has two chapters. First chapter is general information of translation and the connected function of translation. Second, analysis of mutual translation in English and other language. In our increasingly society, translation is not just a task in our society. Translation is a powerful bridge in our life, and the bridge connects the bridge that connects individuals from different linguistic and cultural backgrounds. Today, I would like to explore about the function of translation. Translation is not a well-oiled mechanism, not a memorized algorithm, and a written sequence of actions. Every time it is a complex creative process that requires enough effort, and because you need to convey to the recipient of the text exactly the emotional and the informational potential that the author has put into the text. The aim of this research to study and classify specific features of translation, to study the reflection of functions in translation, to analyze and to study features of mutual translation from English language into the Arabic language, and to analyze problems of mutual translation in English. Our president, Shavkat Mirziyoyev is paying attention to improve our literature, culture, and art greatly. First of all, it should be noted that this year, 12 important documents related to these issues of culture, art, and literature were adopted. Specific features of translation. The choice of a suitable equivalent in a language depends on many factors. Some of them are linguistics, others include extra linguistics. Second, the reflection of functions in translation. The plan discusses the old concept of translation unit from a new functional perspective. Traditionally, translation units have been
have been seen as structurally determined text segments bound to language ranks. For example, irony may be expressed by a syntax parallelism and an exaggerated adjective, a particular intonation, and also the speaker's raised eyebrow. There are some ways to achieve mutual understanding in translation. In order to achieve mutual understanding through translation, translators employ various strategies and approaches that go beyond the mere transfer of words from one language to another language. Culture plays a significant role in our language and communication. So translators must consider the cultural context of the target audience to ensure that the translated text resonates with them and avoids misunderstandings. Problems of mutual translation in language and parallel language. What is made of second chapter. Then conclude. Our second plan in this chapter is devoted to analyze mutual translation from English into parallel language. We have chosen texts about investments between the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Mexico. The government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Mexico, referred to as the contacting parties, and also desiring to intensify the economic cooperation to mutual benefit of those contacting parties. And also recognizing the need to promote and protect foreign investment with the aim to stimulate individual business and also to foster the economic prosperity of those contrasting parties. Okay, conclude. In conclusion, in modern societies, translation is the activity of interpreting the meaning of text in one language and creating an equivalent text in another language. The purpose of translation is to establish an equivalent relationship between the original and the translated text, so that both texts carry the same meaning. Which photo? So, questions? Dilbar, what peculiarities of translation you included in your introduction part? In your aim of research.
Конечно, весь массы полтора пункта, он уже Uh, the aim of this research consists of to study and classify specific features of translation and also to study the reflection of functions in translation, to analyze and to study features of virtual translation from English to interpreted language, and also to analyze problems of virtual translation in English language. Thank you. So I have two questions again. So first one is, what do you yourself understand mutual understanding in translation? How can we translate it and how do we use it in translation? I did it. Мысалы әрбір тілде именно соның переводын беретін сөз болмайды. Һәм соның мәнісін беретін, соның мәнісіне жақын келетін сөздерді пайдаланған халда аударма Mutual understanding, right? Yeah, mutual translation like that. And if mutual understanding in translation is mutual understanding. Теманы сөйтіп тұр деген ғой. Хорошо. Екінші сұрау. Екінші, мен қарақалпақша деген сізге қарақалпақша өтпейтін яшма. Екінші бабымызда инглиз һәм қарақалпақ тілдеріндегі mutual translation'ның анализі болған екен. Содан мысал айтып бере аласыз ба? Мысал берейік. Қарақалпақ һәм инглиз тілінде деп айтқансыз, соны қарақалпақ һәм инглиз тіліндегі мысалы берді. Себебі сондай несі бар, бабымызда бар бөлім. Протокол у нас протокол. Протокол даже есть. Ендігі сөз беруші Айтмұрат Бөлмебеков. Темасы қарапайым инглиз халық ертегілерінің лингво-мәдени анализі. Діни басшы PhD доцент Жұмабек Барамиза. Today I'm going to talk about linguistic and cultural analysis of Arabic and English folk tales.
Comparative analysis of narrative structures in Kalbak and English folk tales. Kalbak and English folk tales exhibit distinct narrative structures. Kalbak tales often uses cyclical structure, emphasizing oral tradition and communal values. In contrast, English folk tales commonly follow a linear three-part structure, setup, conflict, and resolution. Uh, Both traditions utilize stock characters like heroes and antagonists, but differ in thematic focus. Kalbak tales may highlight common values and collective identity, whereas English tales often emphasize and individual moral lessons. Despite these differences, both traditions serve to entertain, educate, and preserve cultural heritage. Language plays a crucial role in preserving both Kalpak and English folk traditions. For the Kalpak people, their language carries oral histories and songs and myths vital for cultural identity. Preservation's efforts include recording and teaching these traditions to younger generations. In England, folk traditions are maintained through storytelling, folk songs, and written records, contributing to cultural continuity. Language serves as a vessel for transmitting values, customs, and traditions between generations. For both cultural, educational initiatives, cultural programs, and to revitalize and promote these languages. In the digital age, documenting folk traditions online further aids in their preservation, ensuring that both the Kalpak and English cultural heritage remain vibrant for future generations. Uh, Character archetypes in Kalpak and English folk narrative share similarities and differences rooted in cultural context. Common archetypes like the hero, trickster, and wise elders appear in both traditions. In Kalpak narratives, the hero often embodies courage and loyalty, reflecting nomadic English journey. So, sorry, we will go into name of chapters. First chapter about and second chapter, that's all. Then complete. And what? Symbolism and metaphors in Kalpak and English folk tales. Kalpak and English folk tales both use symbolism and metaphors to convey cultural values and messages. In Kalpak tales, animals often symbolize common traits. For example, the wolf may represent coming and power. In contrast, English folk tales frequently use characters like frogs to symbolize blindness. Metaphors in Kalpak folklore might depict life as a turbulent or river, emphasizing resilience, while English tales often use metaphors like life is a journey. Linguistic features of Kalpak folk tales present varieties. Kalpak folk tales encompassing both prose and poetry showcase unique linguistic features that reflect the cultural and historical narratives of Kalpak people. The prose often uses simple Kalpak people. The prose often uses simple text and narrative style, rich in motivation and wisdom to emphasize patience and meaning. In contrast, the poetry incorporates to complex musical structure, utilizing alliteration, sunsets, and rhythmic segments and based on oral tradition. In mountains, geography and environment significantly shape folk narratives by providing distinct settings and influencing
The students can characters and these environmental factors ensure that both narratives deeply rooted in the physical and cultural landscapes of their origins. Thank you. Zülfikar, could you give an example from your research in comparative languages? Esas program misal getirdiniz. Getirdiklerde мысалы халпа ертектерінде көбінше бұрынғы өткен заманда мысалы өткенде жасап жүрген бір шал болған екен деп мысалдар айтылады инглиз тілінде инглиз ертектерінде де once upon a time деп базан бұл жерде ұқсастық бар һәм және инглиз тіліндегі үш шошқа хақында хақында ертектерінде көбінше инглиз ертектерінде қайталану арқылы ертектің адамды өзіне тартарлық несі болады мысалы little pigs деп айтулары бұл жаңағы кішкене балаларды өзіне тартып өзіне қарауын көрсетеді ал халқы ертектерінде қайталану онша болмайды бірақ көбінше халқы ертектері халықтағы қиыншылықтарды тұрмыс көрсететін қамтылатынымен соларды халық ертектері фольклорлық ертектер болған мынандай жерде мынандай түсімді алды инглиз тіліндегі мынандай ертектерді мынандай түсімді алды деп бар ма оның анализ қылғансыз ғой анализдерді өзіңіз істеріңіз анализді значит өзіңіз білесіз халық ертектерінен түркі һәм тасбақа ертектерін өзім анализ етіп көрдім түркі һәм тасбақаның жарасы инглиз ертектерінде қызыл қалбашы һәм үш кішкене шошқа хақында ертектерді анализ еттім Şimdi mesela yapı kuralımızda olmazsa hazır ediyoruz. So that's all. Thank you very much. Ендігі нәубетті Мұратбаева Азиза Бақтарқызына береміз. Темасы Linguistic Regularity of Translation of Gender and Age. Ilmi başlığı и доцент Шамбай Барамиза. Good morning, dear respected committee members. My name is Muratbaieva Aziza, and my diploma thesis titled Feasibilities of Translation of Gender and Age. So, language is not only a communication tool, but also a reflection of who we are, including our gender and age. And my purpose of this diploma is to study the lexical and grammatical and morphological differences between men's and women's language, and also the grammatical forms of verbs according to the sex of the speaker.
So my main task is to reveal the similarities of women's language and men's language and find similarities and differences between their speech. So let's look at the novelty of the diploma paper. So novelty is that I added some details to what was studied before. This theme is relevant and will always be. So the advantage of this diploma is that it can be helpful to both teachers and students. In teaching activity, it can be applied as a course of practical course of translation, theoretical course of translation, and also the practice on the speech communication. So my topic is socially relevant and academically important, and many linguists have studied the gender and language together, but few of them studied only age and gender. So this makes my research original and helpful, especially for translators and language teachers. So let's look at the theoretical value. My thesis enriches the social linguistics and translation theory by exploring the intersection of language, identity, and social norms. And when it comes to practical value, the research provides practical guidance for translators, educators, and not only the educators, but also teachers and for anyone who are learning the language. So, next page. My thesis consists of two main chapters. Chapter 1 discusses gender and age-based differences in language. And chapter 2 focuses on translation difficulties that arises from differences. So, gender and language. In this part of my speech, I focus on how gender and age affect the way we use the language. So, according to studies by linguistics, like Robin Lakoff and Deborah Tannen, women are generally more polite, indirect and emotional. And for example, women often use tag questions like "It's cool, is it?" or hedges such as "maybe," "I think," or "I guess," and kinda. So these forms are not random. They reflect a communication style that focuses on connection, support, and collaboration. So women also tend to use more expressive and emotional words like adorable, lovely, beautiful, and so at the same time they use the perfect grammar speech like prestige speech, and often so more than men in the same background. So in contrast, men's speech tends to be more direct, assertive, and competitive. They interrupt more often and use language to assert status and or control in conversation. So according to the social expectations, men are often expected to lead or dominate in public settings. So interestingly, many of these features, like I said, hedges and tag questions used by women, but when they are used by men, some people also admire it, but when it comes to women, it's negatively thought by these people. So next slide. Okay, this table, the analysis by me. This based on the research by Holmes, 1992, and you can see this five expressions: expression, uncertainty, facilitative, softening, confrontation. I'm sorry for expression, and they were used by women and men. And so let's look at the uncertainty. Uncertainty used by women like 59%, and by men 26%. And facilitative when it comes to
women 6% and men 13%. So when we look at the total, the analysis of women consists of 51% and men 39%. And I mean from this table we can learn that the women use tag questions, like it's this analysis was about using tag questions, and women use these tag questions not they are unsure, they are all encourage the speech, like they are focused on collaboration, connection. Okay, my second chapter is age-graded language. Well, so I will discuss how age affects language. Sorry, this belongs to one's first chapter. Okay. During my studying, I came across a lot of problems by translating the children's speech, old people's speech, and women's speech, and men's speech. And for example, children's speech. When you are translating from one language to another, children often use kind of men instead of men, and boys instead of went. And it's not a grammatical mistake about it's they are applying grammar rules in their learning development at the stage of learning development. And also when it comes to old people, they often slower and they use a rhythm and they are slow. So we need to consider all of the features, because when we because if we think like an adult person when translating the children's language, it can be when translating it doesn't mean that children they are not children, and it's adult perspective. Okay. As you showed your analysis in dynamic form. And where is this analysis taken from? Well, this analysis taken from books I researched, and I researched with my academic advisor, and she helped a lot. And this analysis said that translators must be flexible, and when they are translating, and and also they don't they just not only know the grammar and vocabulary, they need to think like children or old people when translating the language from one language to another. What peculiarities and features? Yes, features. You're talking about Custard ladder. sorry? Custard ladder. I did that. What language? But in your research work, I didn't see about analysis or examples. No. My analysis is about between English and Russian. Ah, okay. But you mean that you talk about blah, blah, blah? Yeah, no. I said the translation of just precisely. So this linguistic features of translation. Did you find what linguistic peculiarities did you find in your analysis? The result, show us or speak about the result of these peculiarities. No, I think I answered this question because I said the problems by when translating one language to another, and I suggested some improvements. So yeah, it's a result. Like the translation must be flexible, and they need to think like child. This is linguistic peculiarities you mentioned. Because in your when you start your presentation, you
mentioned about morphological, lexical, and other peculiarities or structures of this translation. It's about this because linguistic. Your topic is about linguistic, not this speaking or just orally. No, linguistic peculiarities. But, for example, in translation, first, linguistic peculiarities in morphology, this one. In lexicology, this one. You mean? In translation, maybe this one. You can or you should show us in this way. But not this analysis. This analysis is not for your analysis, I think, because it is for just plagiarize from the book, one book. I think so. It's my opinion. Yes, it's But listen to me, right? Okay, sorry. So this is my just only recommendation for you. Advice, mine. Okay. This is. I mean, my question was about linguistic peculiarities. Yeah. As the result of your research work, you should show us or think about your results of linguistic peculiarities. You don't understand? Yes, Each other. I understand that. So Yeah, in you mentioned English and in Russian language peculiarities, I mean this is position clear. If you wrote about this, I mean you compare two languages, I mean Russian and English, right? You should at the end of your result you should write or show up the peculiarities of two languages. You understand? Because Yeah, this yeah. is linguistic. Yeah, I understand So that. it's connected to the Yes, I Çok understand. İngilizce ayıkladınız, analiz diyorlar. Bu analiz bıçaktan analiz, bunsuz Angliya'ya başlayıp girmiş baya. Bu, sonuçta da bir Russian language'de algansız diyorlar, потому что неге Карабахтан алгансыз деп сорадыңыз деп. Russian language, рус тілі менен инглиз тілін алгансыз, қандай лингвистикалық өзгешеліктерін таптыңыз деп. Рус тілінде мынандай, инглиз тілінде мынандай деп айтып бердім. Переводта. Деп сөйлеп бердім. Армияны деп сөйледім. I'm sorry, and I tried to research it, but I will consider your suggest in my next. Master degree, right? Yes. Right, this one. Yes. I will try. Thank you. Thank you for your suggestion. Thank you, that's all. Var mı sorun? Thank you. Yeni bir soru. Murat Hanım, Papa Şarapaz'ın konuşuyoruz. Teması Translation Problems of Grammatical Transformations used in the text genre. Üniversite Profesör Fethi Ibrahim. Good morning, teachers. My topic is translation problems of grammatical transformations used in the text genre. And currently, I will start. Language as a social phenomenon is closely connected with realities and the tradition of the people, and it cannot that argue that all cultural and everyday events in the life of society are reflected in the language. One of the noteworthy aspects of the language is translation. Next, the main part. I mean, part one, part two. Classification of grammatical transformation. The scale and the depth of translation transformations are very different, and the transformations that involve relatively small dissimilarity of translation statement with the original one, and the cases of the so-called paradoxical translation with the external dissimilarity of the original and the translated alternative is such that the product processed by the linguistic intermediary, it is difficult immediately to recognize the translation. And on the nature reflection, it becomes clear and the solution is optimal. What to translate closer to the text was simply impossible. That we have translation, and as Lakshay noted, it is not enough to ascertain
the existence of such a wide range of translation transformations. The matter of grammatical transformations. The matter of grammatical transformations and in particular their role in translation of any text, whether it's be literary work or text of business and technical contents, relevance of the concerns, the fact that grammatical transformations are inseparable part while translating a text of any complexity. While translation, the first means that translator employs its grammatical transformation, thus converting the sentence of the source language into the sentence of the target language. Nowadays, the quality of the translation faces high standards, and that's why analyzing different aspects of the translation is vital in order to perform translations, techniques, and mastering translators' skills. The nation of Russian and English is really well known among translators and people who deal with translation. Russian English is considered as a kind of translation drawbacks as soon as polemics on Russian English appeared. Translators of the country started to pay more attention to the quality of translators, of the way of getting rid of Russian and the English manner of translating. Types of grammatical transformations in translation. Learning language is the process which involves not only linguistic peculiarities and features, but comparativeness and divisions among languages families. We should like to mention that we can put line translation Okay, into Muhammad, the give the conclusion of your research. differences in grammatical structure and lexical compositions and stylistics of English and Russian would perform the translator a difficult task to reveal these differences and be able to transfer them into translation so as preserve the differences, fullness of the meaning of the original and correctly adapt the text to the condition of the perspectiveness, condition of the perspectiveness by the Russian speaking reader, with comparative analysis of the original of several detective works with their translations aimed at relieving the above features, and it was relevant that the main device for achieving this goal is the use of grammatical and lexical stylistic transformations. Thank you. Questions, please. Okay. Өзіңізді sonra тойлап отырмын, яшма, өзіңіз сізде бар болса. Қызықтан соңғысы тойлап отырмын өзесем, яшма? For your analysis, what detective stories did you take? First of all, my advisor helped me, and I searched mainly the website Aliens and the name of detective story. I'm sorry. Mainly, I found Charles Dickens, the historical work of Charles Dickens, named The Mystery of Edwin Drood, and then the name of the rose, the work by Umberto Eco, and then I took Father Brown, iconic detective work
What about Russian detective stories? Because you compare these two languages, right? You don't work, I see Russian and English languages. Okay. So, what about Russian detective stories? Aslında daha muhakkaklar, хорошо. Translation problems, grammatical transformation gibi teması vardı. Bu kanal проблемаларды tercümada, bir аудармада қандай проблемалар бар? Тіл әрбір халықтың сенімдеріне, үрпәдетіне байланысты болып келеді. Әрбір халықтың тілі үрпәдет әртүрлі болғаннан тілі де әртүрлі болады. Яғни грамматикасы да әртүрлі болады. Тіл әртүрлі болғаннан кейін сол уақытта түрлі идиомаларды аудармалардан мысалы үшін бір идиоманы екінші бір неде точно сондай деп айта алмаймыз да екінші бір тілде. Соған бірақ мас келетін тұғын идиома тауып. Сізге мысалы айтайын, орыс тілін алғансыз ба? Орыс тілі мен инглиз тілінің грамматикасы қандай ма? Білесіз бе қандай екен? Орыс тілі мен инглиз тілінің грамматикасы екеуі түрі ме? Аладыз ба? Орыс тілінде вот болса грамматический трансформация деп жатса өзіңіз, грамматикасында вот болса инглиз тілінде вот болады. Мысалы, егер сіз қарақалпақ тілі мен өзбек тілін алғансыз, екеуі екі түрлі болатын. Екі жақта тұратын еді, оның переводы дұрыс па? Грамматика қандай жақта болатын? Ди жатқанда. Түсініңіз ба? Дұрыс па? Осы темаңыздың не болады? Апай сұрап еді сізге мына бір қиын емес, сіздің темаңыз ғой. Дұрыс па? Сіз дұрыс жаңа айтып әртүрлі халықта перевод әртүрлі болады деді. Дұрыс? Егер сіз қарақалпақ тілін, өзбек тілін алғаныңызда, қазақ тілін алмай, түркмен тілін алып, түрк тілін алып, пожалуйста, екеуінің переводы дейді. Потому что олар түрки тілі группасына кіреді. Дұрыс па? Қарақалпақ өзбек тілі. Енді сіз рус тілі деп бірақ өзіңізді айтып қойдыңыз ба, рашид деп айтады. Соның үшін айтады ма? Рус тілінің грамматикасы инглиз тілімен почти что екеуі бір зат. Егер переводласаңыз, грамматический, яғни структура слова, структура предложения деген бар, дұрыс па? Яғни как құрамыңызға қарап, соған дейін он болса хи болады, дұрыс па? Оқиды болса читает болса речь болады, что десек, что книгу полный каждый за бірдей грамматика. Деген грамматика менен жақсы білесіз ғой, дұрыс емес па? Соның үшін айтып сұрағым сол. Бұл рахмет. Архива Гужайна Пахадовна. The theory of principle and secondary parts of the sentence in translation. Профессор Сичан Петров. Greetings, everyone. My topic is the theory of principle and secondary parts of sentence in translation. So, okay. The structure of my work is firstly is divided into two chapters. In the first chapter, I'm going to analyze the principal part of the sentence, and in the second chapter, we're going to go through secondary parts, respectively. And after analyzing the two, I'm going to talk about IC analysis and transformational grammar. So first, as we have said before, we divide the sentence structure into two parts: principal and secondary parts. In principal parts, we have two parts: subject and predicate, respectively, and they are considered to be the backbone of any sentence. And if we remove either of the two, the sentence completely loses its meaning. And they are independent and mutually defining rules, which means the subject defines the predicate and predicate defines the subject. So let's talk about the subject. Subject refers to the agent or the bearer of a property or action.
we specify nouns, pronouns, infinities, verbs, phrases, and we have two types of subjects, definite and indefinite, and real versus formal. Let's dive into it a little bit more. By definite, we mean we know what we're talking about in a sentence, which means we have the exact known subject. Versus when in indefinite, we don't know exactly what we're talking about. For example, it might be a saying like they say it's going to rain tomorrow. Like in this sentence, the subject is they, and it's not exactly definite who we're talking about. Or it might be something like you never know when you might need an umbrella. Like in this sentence, we might be using the word you, but we're not directly talking about you. We're talking about in general. So that is the difference between definite and indefinite subject. So let's talk about real versus formal subject. So in the sentence structure, we might have the subject, but it might not really be the subject of the sentence thematically. In any real sentence, in any case, the subject is real. The subject is the thing that we are talking about in the sentence. But if it's formal, just like the example I gave before, it's not the main thing we're talking about. For example, it is important to wear a uniform when we come to the establishment. Here, our subject is it, but the word it is not carrying the main meaning. So now, predicate. Predicate expresses action or state of the subject and can be either simple or compound, either verbal or nominal. So, if we're talking about simple or compound sentences, I think it's pretty self-explanatory. In simple, we have one finite verb in our sentence, whereas if it's compound, we have multiple verbs. It can be to be and something else, or it could be auxiliary verb and verb. Here we have examples and special predicate forms. Here we have a very important thing we need to talk about: participle as predicate. It is seen in literally and linguistic context, and it's not used very commonly in language. For example, moving mountains in the distance, or forming clouds in the distance. Here we have a complete sentence, but our predicate is not very useful. So we have then compound verbal predicates. That will be sent to the market. We have. Okay. So let's talk about why are we dividing the sentence into subject and predicate and other forms in translation, right? What's the importance of it? The importance is in two different languages we might have two different structures, and so we might as a result. First, we have to divide the sentence into parts and then translate each part individually, and then construct the sentence in the target language. What language are you going to translate? Okay. For example, to love and to be loved is the biggest happiness. Just for in order to translate correctly, we should first divide the sentence into different parts, as in principal and secondary parts, and then translate each part on its own. And after that, we need to construct the meaning in the third language, as I said before. And that method is called the IC method.
which is introduced to translation by William. He says that if we want to conjure up a accurate translation, first we need to look at the principle and certain reports, and then, just like I said before, I'm repeating myself here. And can we move on? Yes. Here. I have talked about transformational grammar. The core principle of this theory is, however complex or stylistic a sentence might be, there is one core meaning behind it, meaning it can be simplified or turned into a simpler structure and then translated and turned into a stylistic and beautiful sentence again in translation. You said that, right? Yes. Caracol example, please. One Caracol example. One Caracol example. When you just repeat Can I do something? Okay. Caracol. So transformation of a grammar is not No, it doesn't look like it. I don't think it doesn't. I was without, Yeah. And the example, sorry, that wasn't for this one. It was for IC translation. okay, so much result again, IC translation, It's not bad. I think I didn't. Okay. So, біреуі англис тілінде біреуі араб тілінде емес, екеуі де англис тілінде болсын араб тілінде болсын өзінің қолдануға болады методикалар переводағы. Методика переводтана. Вот, осылар переводтаудағы. Яғни, IC translation'да айтып жатыпты, бірінші гапты бөліктерге бөліп, одан кейін барып отдельно әр бөлікті переводлап, сол переводланғанды бір гапқа шығарып тұрады. Сол IC translation. Ал мына жерде айтып отырған transformation граммарда, мәселен, әдеби шығармаларда не басқаша шығармаларда андай құрамалы болып, әртүрлі ұзын болып, я болмаса комплекс компаунд структурамен берілген болуы мүмкін, я болмаса басқаша структура болуы мүмкін. Соны обойластыруға болады, hamda bir обой гапқа айналдырып, одан кейін сол обой гапты переводлап, сол шыққан Мен сұрағаным, соның результаты не еді дегенде. Сен жұмыстасың, уақытында umuman пример жоқ, мысалы, жоқ, көрмедім. Қайсысы дұрыс па? Мен соны сұрағаным, сіз қайсыге переводлай жасыз бұларды, бұл жаңағы principal and secondary function қайсыге деген қарақалпақ деген сөзіңіз дұрыс па? Қарақалпақ деген не айтты? Қарақалпақ тілінде берілім еді. Дұрыс па? Сен мынада оның қарақалпақ тілінде оның не жоқ, перевод жоқ, сіз егер оны салыстыратын болсаңыз, салыстырмай не істейсіз? Жұмыс салыстырмай и актуалдығы неде деп ойлайсыз жұмысыңыз? Актуалдығы неде? Дым актуал деп ойлайсыз ба мына теманы? Не деп ойлайсыз? Ауа actuality деп жазып тұрсыз. Неде? Кірісі бөлімінде introduction тұрды. Тұспақ құрылыспа оқып ба? Соны айтып актуал ма? Қайсы тарихпен актуал деген сұрады. Grammar, principle and secondary part of translation. Right? Firstly, it's important because we should not lose the meaning of any part. Therefore, it's actual, I think. And then, in order for the translation to be accurate. Etymological characteristics of some productive aspects of translation.
바퀴벌 장 식구들. 장 식감 바퀴벌. 그럼 하고 싶고. 뭐가 보는 거? Today I would like to briefly present the points of qualification tests like technological characteristics of some translation. First of all, let me explain why I choose this topic. As language learners and translators, we often deal with these words in English. Many of these words are formed by adding affixes such as prefixes and suffixes. Understanding how these affixes work helps us guess the meaning of these words, especially when translating from English to other language. In my research, I focused mainly on prefixation and suffixation as the most common and productive ways of forming new words in English. In chapter first, I looked at the theoretical background of word formation. I discussed how new words are created and how this process has and how this process has changed over time. I also explored what makes work acceptable or not, and how linguists like now Chomsky and the Mathematics Structure studied language structure. One interesting idea is that not all new words are listed in dictionaries, but if we follow a pattern, we can still understand them. For example, if we know the word alcoholic, then we can easily understand the words like workaholic and shopaholic. In second chapter, I studied the etymology and the distribution of some productive affixes. For example, the suffix er is very productive. It forms words like teacher, writer, or runner. The prefix "un" helps create new words like unhappy, unknown, unknown, or unnecessary. I also analyzed the en prefix, which turns nouns and adjectives into verbs. For example, enable and enrich and enlighten and so on. I looked at over 300 examples from English literature to show how these affixes are used in the real context. From a practical point of view, this study helps future translators understand how words are built. This makes translation more accurate and helps with guessing when we make unfamiliar dictionary. By the way of conclusion, fixation is not just a grammar, it is a powerful tool for understanding the English language and improving translation skills. By studying how prefixes and suffixes work, we get deeper insight into both structural and history of English language. Thanks for your attention. So, and the question is here. Can you give us etymology of one word? For example, Frenchy or Manchi. Can you give us etymology of this word? Because your topic is about etymological characteristics, you know? Etymology means what? What do you understand about etymology?
The history, yes, the history of this word, the appearance of this word, right? Origin of this word. Okay? So, Hakikaten çıkarmalıyız bak. Friendship sözü. Gerçi street sözünü hakikaten çıkarmalıyız bak. Street. Bu da arkadaşlar söylüyorum ya sizin şunsun etimological characteristics полный etymological словарный yazılsıysa dostlar. Yani bu жерде sizde some productive affixes дегенсіз affix бойынша сөзге ол хорошо содан любой бір мысалын айтыңыз любой бір мысал аффиксі бар сөзді айтыңыз Unnecessary or unhappy. affix prefixes Yeah. Dostlar Teacher. teacher maybe ма bu benim ismimiz benim cevaplarım var mı? Siz cevap maybe teacher maybe understand neresi var? Affix koyun. Understandable. O hakikaten çıkan söz. Sizin жұмысыңызда көп мысалы деген миллион ішін ашып көрсеңіз сондықтан мен көріп отырмын мен сосын беріп отырмын да сұрауды көп екен мінекей мынаған не деген сөздер бар мінекей эболар деген сапи не мыналар бар екен мен басқа жерден көріп отырмын қазір Russian, Chinese, Japanese деп алған екенсіз мысалы child сөз бар иә childish дейсіз ба я unchild дейсіз енді соның этимологиясы болғаннан кейін білуіміз керек қой этимология қаяқтан келіп шықты например сөздер қаяқтан келді аффикстердің неге өлі шанс мушный был неге жаңа possible possibility осылар не жазғансыз не үшін қаяқтан келді осылар не жазып қойыпты странный peculiarity'сін жазғансыз неологизм келіп шыққан ізінде дұрыс па Tarihi ne dedi? Historical review buldun mu? Did you do some historical review on your research work? Your research work about affixes, right? Suffixes, affixes, prefixes. Did you do some historical review? Mesela Grek tilinden kirip kelgen, Latin tilinden kirip kelgenler bölü görüp mesela İngiliz tiline kirip kelgen o mesela İngiliz tilinin özü bir 30-40-50% Fransız tilinden, Narmanlardan kirip kelgen sözler de İngiliz tilinde. Dostlar, köp sözler Fransız tilinden kirgen İngiliz tilinde. Endi sonra mesela Grek tilinden, Latin tilinden kirgen prefixler var bu, suffixler var mesela amfiteatr dep aytasız biroq mansin deydi. Amphi degan circle degandir. Круглый degan circle. Amphitheater, круглый teatr degandir. Grek tilinden kirgen mesela. Tarixiy bir vaqt tarixiy neni ko'rganingizda, zertlaganingizda tarixni nazarda tashlab kerak kelib chiqadi. Этимология полный словарь меня жұмыс істеу керек этимологический словарь словарь болмаса да жаңағыдай Internetте ko'p materiallar. Чисто логически так и можно сказать. Образование это будет латынь и греческий, медицина это будет латынь, игры там это будет английский, да? Чисто логически все. Поверь, да это. Sonda oladi. Mende so'rov yo'q. Yıllarda Kuwait bahadır ilgi teması The Problem of Policing in the English Language. Bir başlığı PhD doçent Jean-Marc Laramisa. Good morning, sitting members of the committee, professors and students. My
translate the problem of polygamy in the English language. We can see the relation of studying and the aim and research of research, studying the development of polygamy, practical research of polygamy is a coexistence of many possible meanings for a word or a phrase. Most words of the English language are polysemic. A highly developed polysemy is one of the characteristic feature of the English language. The system of meaning of any polysemic word developed gradually, mostly over the centuries, and more as a new meaning as rather to old words. The importance of studying the phenomenon of polygamy is obvious because Okay, move to the main body of your research work. Then the conclusion, okay? The historical development is the following a period of polygamy latency, so to speak, after the advance of transformational genetic grammar, which is focused on syntax and later feature semantic policy as illustrated by research undertaking by Hans Bloomberg, Oriel Very, Harold James Harlow, and Charles Bloom. Modern linguistics also paid great attention to the investigation in the semantic sphere. The traditional distinction between polygamy and the anonymy is based on whether there is one or two lexical items. There is a debate on practical uses of polygamy in teaching, and there is debate on philosophies over the issue of ambiguity. According to the majority of them, Erasmina is a theory of the lexical semantic with a higher degree of generalizing and blends word with a wide conceptual foundation. In conclusion, I may state the issue of polygamy, communication or translate issue. Students must see and practice words in context in order to compute them as compared to what enables to comprehend the meaning of words. Thank you. So, into what language are you going to translate this policy? From English into what language? Has given just market policy. Has given the style of the professor. How about the name? Where the how about the central? Ukraine lima bezatçıklar. Aşkaran sonra, bu arada aşkaran sonra spinka stil car dedi. Kim suda dedi, ne dedi o? O Rus'un dedi de bu Ukrayna'da da var. Ukrayna'da var. Soyadan acaba bir paramaysa mı? Ukrayna'da olur. Ya, ne bu masada kurmuş mu? Kim suda spinka stil car dedi. Biz soru soralım, hayset bir olay yaşarsız yani bunun işin ismini diye. Hani Rus türüne avransız, onda da Ukrayna'da Türkiye'nin böyle yazmada ekmedi. Rus türü var, azdan şeyler değil mi? Yemler şeyler. Tamam, братья одерживатели. Это украинский язык. Заравляйте, доставляйте, приносите. Носите. Это украинский язык. Bilmiyorum Ukrayna dilini. Ola dil, memleketin dili. Aşk olma. Bırak, siz Arapaksan'da Ukrayna dilini klasik çok şey ya Ukrayna dilini. Ben onu zaten aynadan yapmam. Внимательно, мынандай жерге шығатын уақытыңызда мына жұмысты ашып, 100 мәрте қайта ашып, оқып көру керек та. Адамшылыққа ертең қолыңызға аласыз. Мен сізге мен айтып отырғаным күніменен сіздерге, ол сіздерге егер білсеңіз, это плюс вам.
дұрыс па? Магистратураға сосын отырсыз кіремін дұрыс па? Магистратурада мынаны бетер жұмыс бар, білесіз бе? Және мен мынандай мен түсіп қалсам магистратурада, және соны бетіңізге басамын. Дұрыс па? Магистратурада дұрыс, ода өлеу магистрская диссертация болады. Диплом жұмыс емес. Мұның үшін внимательно болыңдар жатырман, яшы ешне жоқ. Мынандай жерде перевод, не ұшу украин тіліне, руководителіңізбенен қарамадыңыз ба, не қылдыңыз? Бұл жерге мен басқа жақтан келіп отырман азыр, мені танитыныңыздан ба, танымайтыныңыздан ба, мен басқа группаңыздан оқытыңыз ба қайда? Внимательно қарамайсыз ба, ашқан кезде маған сұрау беріп қалуы мүмкін, мынау қайсы тілде? Мен сізге сұрау беріп жатырмын, міне мынада. Мен даладан үйімнен сұрау тайлап келген жоқпын, сіздер білмейді, танымаймын. Мені шақырды, мен келдім. Соның үшін внимательно маған бол. Қарақалпақ тілі не дейсіз? Şimdi aşağılarına şöyle ne karabağsız, karabağ teli емес. Bu жерде екінші бағытымызда мен екінші сұрауым сізге policy me in teaching English on intermediate level or advanced level деген. Ол полицияны қандай қылып бір intermediate levelдағы үйренушілерге үйрете жақсыз. Қайсы метод арқылы үйрете жақсыз? Методика кетіп тұр екінші частында. Здесь перевод на украинский язык. Ты уже знаете, вы же там украинский язык, я не поняла. Мен руководителімен кетемін, мен руководителімен қарау керек, соның үшін ілмей басшы деген береді да сізге бекітеді. Қателеріңіз көріп тұрсыз. Нет, я поняла, сөйледі, айтты, но сұрауға келген кезде қайсы тілге десем, қарақалпақ тіліне дейді. Я не знаю, бәлкім мен жаным ашып жатыр, бірақ бұларға жаным ашып жатыр. Ну, это тебе надо будет переделать на қарақалпақша, украиншаны ұзақ, не ашқан? Потому что вообще болмайды міне. Ол менің мүмкін емес, мен әңгіме айтады азыр. Онда бұнда қашқанбайсыз. Там перевод на русский, украинский. Украинский өзгерт, яшма? Я өзгертім, пожалуйста, өзгертім. По-моему, вторую часть тоже надо өзгертім. Там течение English. Сіздердің мұтахассистеріңізге сіздің кірмегеніңізге ұзақ келмейді. Оны руководителіңізбен бар ойласыз. Течение English сізге вообще көргенсіз. Салыстырмалы болып жатырсыз. Переводчиксіз, дұрыс па? Переводчиксіз, сіз біреуде полисемияны инглиз тілінде оқыту деп жатырсыз. Сіз полисемияны қарақалпақ тіліне переводлау десеңіз, менің немесе қой, мен ақпайын дереді. Тұңыз қоя, бұл рахмет сұрағым. Енді сөз беруші Батыр Ретива Жансұлу Астанайұлы. Темасының аты Lexical Expressive Means and Service Devices in English Language. Ілмей басшысы Шоңдат Орамызы. My grammar is quite topic of grammar qualification. This is one specific and science authority. The English language isn't only a tool for communication, but also it's artistic media for expressing emotions, ideas, Сразу main барлығы өтін болады. Мына оқуын мен оқып отырмын, оқып білемін, инглиз тілін білемін, өзім оқып беруім шарт емес. Сразу chapter 1 is about деп айтады. In this chapter, we analyze the theoretical materials according to the professor. Айта береді. Түк айтыңыз керек негізі. Chapter 2 and the second chapter devoted to the problems or analysis of the material. For example, the English chapter'ға өтеді. Түсініңіз бе? Сразу бірінші екінші шаптерға өшіп құр оқыңыз, өзіңіз уақытыңызды алып тұрсыздар азыр. Мен болмағанмын және ешкім болмағанмын. Қалай қабыл етіп жатырсыз? Қол қойдырмаңыз. Қол қоймаңыз дегені ешкім білмейді темаңызды, жұмысыңызды дегені ұмытпейді деген аз. Ілмей басшы кім? Нем қараппенен қарадың, сен бүгін сен ысламнан түсіндіреді. Неше күннен бері печат басып қол қойдырып тұр мінекей. Не істен деген ол? Мен азыр мына өткермеуге хақым бар десең бе? Ойламаңыз, күн мен ұстап отырмыз мына жерде да. Ойламаңыз ба, Жәмил апаңыз бар. Жәмил апа мен мама, не қылуым керек деп айтпаңыз, сұрамаңыз ба еш. Һәм мен мамам печат басып деп жатыр, дұрыс қол қойдырып, неше күннен бері. Жоқ қой мінекей. Хәтті өзіңіздің болушы scientific advisor дейді, мынау не, head of department.
Ramizama? Yes. Oh, did you give the scientific advisor that? See chapter response? Yeah? Come on, Mama. Come on, coincidence. Mama? Ramizama? Osmanlı see chapter response. You see chapter again. Ramizama will remember. Mama, kalem var mı ama? Kuşumuz kalemler. Hazır. Kalem var mı? Bir kalem var mı? Mano, por uma forma de pensar. Mano, ele tá mais. Ele foi uma irmã. Mas deixou. Ele parece que ele tem que eu não vou falar dos caminhos do banco. E que tempo. О, тих, не плачь, не плачь. Eu já ouvi. Tu te honra tudo, não se faz nada. Он она за нее потом звонил, чтобы вы исправить, чтобы она исправить ее. Турлашу надо. Надо понял. А буга пешон, да прям сейчас. А тебе печать просто плохо отрывать. Смотрите. Если желтые, это Ошоктон эмне дастан кол койдурмадың? Технические ошибки она. Просто. Окей. Ладно, это исправить. Ничего страшного. Нам дать. Основную часть получится сигара будет. Это все поменяет. Айтын ба? Айтын. Мен базидан басқа айтын. Басқа не что? Не куда километр сколько было? Не меня жақта. Не спас қорап, не істеміз болады. Өзіне перерал мұрынның консерві. Иди. А это само заключение нужно? Да, заключение посмотрим. Заключение я должен оқу не қандай нәтижеге келу. Basic expressive means and instrument devices are among the most powerful tools in English language. They evaluate everyday communication into rich, expressive, and emotional resonance form of art, strategic use of metaphors, simile, epithet, irony, and other stylistic devices. These cases have shown how much devices operate at multiple levels, and using fiction, media, public discourse, and telecommunication. Their actions range from creating imagery and shaping sound, influencing reader interpretation, and guiding emotional response. Understanding lexical expressive means isn't only essential for literary analysis, but also it's essential for readers, students, and linguists and translators. In conclusion, lexical expressive means are not just artistic ornaments of language. They are
its roles, its color, and so on. Their study enriches our understanding of how languages works and why it takes place. Хорошо. Так, expressive means and stylistic device in English language. Нурма, siz buni компьютер qilmoqsizlar, uzoqqa переводlaringizlar, qaysi tilga? Qaysi tilga переводladingiz? Lexical expressive means and stylistic devices in English language degansizlar, shuni misol berib o'tirganda qandaydir bir tilga audaringiz bor, rus tilini ham, o'zbek tilini ham, ingliz, qoraqalpoq tilini ham. Arab tilini audarib qo'ygan shaxsga. Siz debdingiz, misol bormi? Qo'shib olasizmi? Bir misol aytib, misol bormi? Английский предложение. Любое слайдинgiz bo'sh yoqsa kerak, qani bir list ko'rsating, misol. Примерно опыт или на правом начале. Вот предложение. Like or as депті. Бұспан, stimuli деген жер бар, яғни метафора, stimuli. Direct comparison using like as example. She sings like a nightingale. Бұспан? Соны қарап бақшасында. Ол She sings like a nightingale. не болса айдайды? Әртүрлі перевод берсек болады, оған мүмкін. Айта аласыз ба? Оның хавазы қандай? Bülbül diye bize keltirse. Siyahlı деген, light деген, siyahlı емес пе? Ага. Бұл жерде, аха. Ал. Және міне жазып көрсеңіз, эвфемизм бар, например. Және не бар? Метафора бар екен. The world is a stage дейді. Көрдіңіз ба? Не екен бұл? Дүния бұл не зат екен? Правильно бұл ма? Отырамыз. Язык планового романа отзывается terms of our logic and problems of their translation from English into Uzbek. Dünya başlısı bu da görülen azam. And problems of their translation from English into Uzbek. The study explores the infinite relevance of elements of terminology and its translation into Uzbek. Оқыма, кереміз, оқыма, сразу main body. Chapter 1 is about what? Aeronautical technology refers to technical vocabulary used in flight operations and aircraft systems. It includes areas like navigation, maintenance, communication, and meteorology. Aeronautics focuses on atmospheric flight, while aerospace includes space travel, in which is the global standard. Language and many terms are borrowed directly into Uzbek. These include GPS, autopilot, and checklist. Terminology must be clear and standardized due to the sensitive physical nature of aviation. Multidisciplinary knowledge is essential for proper translation. And historical perspective shows evolution from secular and descriptive terms to advanced technical jargon. Aerodynamic steps such as lift, drag, and co-op effect. Navigation systems including GPS, I, and C.
It is inertial navigation system and or BOR on the directional range. Communication protocols such as Mayday, Kanban, and radio facility like Roger Rubco. Guys, will you thank you? Second chapter is about what? Let's go. Classification of aeronautical terms. The first layer of classification deals with lexical form, like other branches of scientific technical terminology. Aeronautical vocabulary consists of terms that can be simple, compound, or abbreviated. Each form poses different challenges for translation and interpretation. In simple terms, these are single word terms, often nouns that designate specific aviation concepts or objects. Examples include rudder, cockpit, altimeter, runway. Such terms are typically easier to translate as they often have direct or well-established equivalents in other languages, including Uzbek, rudder, tribal, cockpit, uçuşçular kabinası gibi. So, conclusion please. Aeronautical terminology is precise, international, and evolving. Uzbek lacks full standardization, creating challenges in translation and education. Terminological research supports stability and operational clarity. Key strategies include glossary development, tool use, and interdisciplinary training. Understanding the classification, function, and source of terms is critical. Translation involves more than finding words. It's about conveying context, which efforts must focus on integrating Uzbek fully into global aviation language systems. This provides a foundation for that work. So what problems or what difficulties did you face when you translate these kind of terminology from English into Uzbek? What problems? Ладно, Java, оно вместо жука, эквивалентный удар. Var mı jokta? Var mı jokta discussing? Hayır, var mı jokta? O'zi aeronautikasda qalay turadi? Aeronautika, ya'ni havoda uchuvchi kemalar. Hava kemeleri Havo ise kemalar. şu sürüyü Qanday son bir o'rtagan ingliz tilini o'zbek tilini bir o'rtagan ekansiz, endi o'zbek tilini bir o'rtagan qanday problema, qanday qiyinchilik keldi? Darrov oldinda darrov berib o'tirsanmi? Ya Google Translator'ga qo'yib jiberdingizmi? Yana tilmash bilan qo'yib jiberdingizmi? Qanday olib berib o'tiradi? Qanday qiyinchiliklar shu кезде o'ylanib qoldingizmi? Bu boshqami, ekvivalenti durust emasmi? Uni boshqacha emas deb ingliz ham o'zbek tilida durustlar, ikki turli til. Umuman nemis tushgan tillarga umuman kirmaydi. yani benim Özbek dilinde olur mu? Özbekistan'ın dilinde aeronautika'nın bir havaşman bağında mesela raket, aviatik, üstün yok mu iletişimde? Kosmos, Sputnik gibi dostlar. Diğeri Sputnik'i bir çok Özbekistan. Mesela dilinde onu dergide koçsa sorup dilinde pilotan kırgende ya kandeyle bir negesi yönlüm var. Acilaklarla, babaklarla. Mesela agriculture'da düşünüyoruz. Agriculture, havaşlanma. İşte Avrupa'da. Onun terimleri var. Yine aeronautika üzerinde havaşlanma ayıklamayız. Onu yüzden sanırız. Sonuçta ayıkladıkta kıyışık tutulmaz mı? Samolyotda pilotlansa, misal, pilotlayınca O'zbek tilini. Endi ushakda qozoq tilida oladi, qozog'cha o'zimni termini bu qozoq tilida ushak deb oladi, bu ushak deb beradi. Sonday переводda men
Кетесіз соны мысалы азыр переводтарымыз анализ қылғанымызда біз соны аэронавтиканың да терминологиясына кіреді. Самолет, ракета және не бар? Әр түрлі және бар, иә. Соны переводтарған кезде жаңағы қазақ тілінде ұшақ деген сөз бар ма? Сондай қылып сіз алдына самолет емес қой өзбек тілінде, иә, ракета емес қой өзбек тілінде, басқаша ғой деген қиыншылықтарға келдіңіз бе, тоқтадыңыз ба? Не результатқа келдіңіз, нәтижесі не болды? Осы жұмысты істеп жатырсыз, нәтиже не Екі болды? ауыз сөз айтып. Қиын болды ма? Азат болды ма? Алдында дәрі перевод тастадым деді Қиын ма? болса неге екенін айтып. Жаңа айтты ғой, жаңа кім мына Шарапат ағасына айтты сізге, егер түсінген болсам. Ал жаңағындай жаңағы именно системаға байланысты сабақтар жатады бізде. Сол үшін жаңағы әртүрлі дикшнер нелерден пайдаланып, сөздіктерден пайдаланып, жаңағы көп жаңағы бізде себебі сол нелерден пайдалануға мәжбүр болды. Оның жаңағы біреулер шығады, біреулер шықпады, сондай қиыншылықтар болды, анық переводтар. Шықпағалар не oldu? Kuş tanesi olsun. Компьютер сөз бар. Калькалы Не oldu. қазақстанда компьютер дейміз. Переводчик қой, будущий достар, переводчик болмыз. Уже компьютер дейміз. Ракета дейміз, ракета неге? Космосқа ұшатын зат деп алмаймыз. Компьютер не? Компьютер не компьютер деп алып отырсыз? Мысалы, да, міне кодеста сондай қиыншылық тудырады, ойланып қаласың, дұрыс па? Қайсынан переводты? Перевод грамматикадағы формулалары қай жерде? Қазақ тілінде умный переводчик жоқ. Переводчик жоқ, и этот словарь жоқ, сөздік жоқ, ондай. Технический, яғни техника деген бар ғой, сондай словарь жоқ еді, неге? Сіздердің не дейді, коммуникациямызға келіп кірмеген өткізді. Баяғы заманда орыстар рус тілінен кіріп келген ракета, самолет, дұрыс па? Қаме содан бастайды. Сондай қиыншылықтарды айтуымыз керек. Өзі темаңыз өзі сондай, да? Правдамыз деп тұрсыз, да? Темасы structural semantic and functional characteristics of the category person in English. Мне кажется, начать от этого вопроса. Екінші чакрада өтіп кетті, сразу. The main aim of my thesis is to analyze how the category of person works in English, structurally, semantically, and functionally. To achieve this, I have set several objectives, such as studying grammar theories, exploring verb forms, and looking at how a person is used in communication, especially in translation and Jump onto the first chapter. To carry out this research, I used several methods, including positional analysis, transformational techniques, and translation comparison. The materials I studied included works of well-known linguists such as Locke and Crick, as well as English literary texts from the 20th century, and other resources from books and the internet. This helps me better understand how the category of person functions in theory and in real usage. The category of person shows who is involved in the action, the speaker, the listener, or someone else. It's mainly expressed in English through pronouns and verb endings. For example, I speak as first person, you speak, and it plays a key role in subject-verb agreements, and it's essential for forming correct and meaningful sentences. In English, person is most clearly seen in the present tense. For example, in he runs, the suffix s shows third person. Suffix s ending shows third person singular, but in they run there is no suffix s. However, it shows as third person plural. And in the past tense, person is usually not marked. For example, I walked and
keywords look the same. Also, person interacts with tense, number, and mood to create Google forms. The category of person is not just grammar, it also has meaning and function. It tells us who is involved in the action, and it also affects how it presents ideas. For example, using the first person makes speech more personal, while the third person can sound more neutral or objective. It's also used to show politeness, formality, or emotional distance, depending on the situation and context. In literature, the category of person plays a big role in narrator's voice. First person narrative using I feels more personal and emotional. It brings the reader closer to the speaker's thoughts. And third person narrative is more flexible and allows a broader view and can create a neutral or formal tone. Authors use person to create style, show emotion, and connect with the reader. When translating between English and languages like Uzbek, we must be careful with the category of person. For example, English uses you for both singular and plural, but Uzbek has more specific forms, and these forms also show respect for humanity. Okay. Go to the conclusion. In conclusion, the category of person is essential for understanding how English works. It shows us who is speaking or acting, and it influences grammar, sentence structure, and meaning. By studying person in detail, we can improve both our theoretical knowledge and practical skills in grammar, writing, translation, and communication. This research can be useful in classrooms, translation work, and language learning. Example. Qaysi переводimiz bormi? Qaysi перевод tek ingliz tilida emas. O'zbek? O'zbek bormi? Ingliz tilining so'z sentence'da o'zbek tiliga qanday перевод qilinsin? Kategoriya deyishimiz. Kategoriya deyishimiz. Misal үшін жаңа айтып өткендей, инглиз тілінде бірлік формада you болып қолданылады да, өзбек или қарапайым тілдерде сен екі вариант бар. Misal үшін сол уақытта қандай да бір біздер шығарма алып, соны переводайтын диалогтарды, misal үшін қандай да диалог айтқан болуы мүмкін, misal үшін ата-ана әпкесінің ортасында. Мысалы біздерде құрмет жүзінен оны сіздер шақыру мүмкін мамасының отасын. Бірақ біз білмейміз, ол шақыратын ол. Одан алып қайта жақын алған үшін сенсіреп жүріп отқан бұл. Сол жерде не зат рөл ойнайды переводта? Контекст. Дұрыс. Контекст and мәдениет. Lingua culture деп сөйлейді. Литература такой, что назывался переводом. Категория личности, литературный текст слова, айтқанда спордысқа, сондай өзіңді алдыңызға. Қайсы сол нелерден алдыңыз? Қайсы әдебиеттардан, шығармалардан алдыңыз? Кімдердің шығармалардан алдыңыз? Инглиз тіліндегі шығармалардан алдыңыз, баят апайлар, кімнен алдыңыз? Чарльз Диккенстің несі ма, шығармасы ма, я басқа бірісі ма, кімді бар? Содан алдыңыз ба енді? Не үшін? Сіз экзампл, яғни мысал беру үшін содан алдыңыз ба сондай нелерде? Мен жұмыс айтып, мен жұмыс қанша. Мен жұмысыңыз қоспаңыз ба? Қоспаңыз ба? Онда бар ма? Жұмыстың ішінде. Менде қарқал бар, Евангелиен сізіне жерде. Тілінде де бар. Шеллейден алғансыз. Бар, Шеллейден алғансыз. Хемингуэй деген сізмеге, Хемингуэй несінен,
Şimdi algansız misal var. Ne var? Buna çok büyüdü. Yani sol misallarda hangi şeyde koşulmamız gerekir? En kısa misal menende var. Yani sizlere bir de bırak misal hangi şan yine al, teoriyeni al, dip koyabilirsin. Kirimiz teoriyeni konuda var. İngilizce okuyabiliriz. Bak, özellikle sonuçta analiziniz gerekir. Misal menede болады. Misal menede var. Misal menede structural, semantic, and functional characteristics of category of person. Bu kategori person'ında İngiliz dilinde ne? Struktura semantik bundan ne var? Ne? Mesela, for example, if onun bize functional characteristics ne? Bundan ne var? То, что я вижу, когда заставку, все мало, Yani mына strukturasında birinci babı 3 paragraf, ikinci babı 2. Azımız balans беру Биринчиси эки болуу керек шығар, иә? Потому что биринчи чаптырыбыз это теория. Бирөөнүн айтканы, бирөөнүн Калеченин айтканы, Кулешевдин айтканы менен кетет да. Бирок экинчи баптын обязательно дұрыс айтып шыққан атаңыз, обязательно анализ көбүрөөк болуу керек. Көп болуш керек. Инглиз тилиндеги анализ, өзбек тилиндеги анализ, араб тилиндеги анализ. Бул баарын сурап. Şimdi söz görüşü bir numaralı Taşık kızı. Teması The Place of Punctuation in the System of Written Language in Common Modern English. Bir başlısı Yazan Level'in kızı. Good morning, respected members of the committee. My name is Manal Bikyava. It's my pleasure to present my diploma thesis titled The Place of Punctuation in the System of Written Language in Modern English. Punctuation is often seen as a set of simple and optional marks, but in reality, it's a complex and systematic element of written language. It guides the reader, clarifies meaning, educates structure, and conveys tone and emotion. Without punctuation, written language becomes difficult to interpret, lacking both clarity and rhythm. Chapter 1, move to chapter 1, please. Punctuation helps bridge the gap between the writer and the reader, especially across time and distance. Historically, punctuation began as a guide for oral reading, but with the invention of the printing press, it became more standardized and grammatical. Figures like Aldous Manutius helped shape the system we use today. Commas, periods, semicolons, all essential for clear communication. Over time, punctuation became a part of formal education and the printed norms. However, in the digital age, we are also seeing more creative and informal uses of punctuation, especially in texting and social media. To understand punctuation, we must first look at its roots. In its earliest forms, punctuation was tied closely to speech. Ancient Greek and Roman texts with simple marks, dots, spaces, and slashes, not to signal grammar, but to guide oral reading. These early marks told speakers where to pause for breathing, much like musical rest in a sport. By the Middle Age, scribes introduced function move consistently, especially in religious manuscripts. Figures like Aldous Manutius and William Frankston helped formalize marks such as the comma, period, and the colon, shifting punctuation from rhetorical pauses to grammatical signals. This transition continued through the 17th century and early 18th century. Thinkers like Ben Jonson in the English grammar and Charles Lauter began classifying punctuation not only by complete, connected, or subordinate. This laid the groundwork for the modern system we use today. Second chapter. We use corpus linguistic analyzing large database. Third chapter, right? Third chapter. I have one example for a comma. A comma, for example, separates dependent clauses for independent one.
For example, although it was raining, we went for a walk. This subtle mark helps the reader understand that the first part is background information. Without the comma, the sentence could become confusing and or misleading. Second example, it's about semicolon. For example, she loves classical music. She prefers jazz. In this case, the semicolon doesn't just divide, it links ideas in a balanced, logical way. It says these thoughts are separate but they belong together. We use corpus linguistics analyzing large database of real text from books, articles, conversations, and online posts. Our data came from the British National Corpus, BNC, the Corpus of Contemporary American English, COCA, and the Custom Digital Media Corpus from blogs, email, and the social media. We ask which punctuation marks are most common, how do they vary by genre, at the time, and how are they evolving, especially online. We use tools like Anton and Python scripts to sort and analyze patterns, and we didn't just count marks, we studied what they do. So that will be conclusions. Well, Punctuation is more than grammar, it's a flexible, expressive system. It helps the structure so it shows emotion and shape how we connect in writing. And as the language evolves, especially online, punctuation evolves too. By the end of the study, I hope to contribute to the better understanding of punctuation not as a technical tool, but as a powerful means of expression in written English. okay. Soru yok. Şunu Yeah, şu chapter boyunca açıyorum. Üçüncü chapter'da bize misallar mevzunu sizledik. Misallar bize the British National Corpus, genelde the Corpus of Contemporary American English sayfalarını aldık. Bu üzerinde written and spoken English'te hani collection'lar jurnallar. Bu da milyonlar example'lar var. Karıl bir tilde söylesin. Collection'lar için alınan milyonlar example'ları var. Ne o? Uzun, az sessiz isimler söyle bakalım. Üçüncü chapter'da bize kurulması misallar mevzunu sizledik. Bu misallar bize British National Corpus, hem de Corpus of Contemporary American English sayfalarını Sonra British National Corpus dediğimizde bu yerlerde British National Corpus. British National Corpus collection of written and spoken in British National. Which canavar misallardan jığındalar. Tek misallar dışında. Ama misallar jığındalar. Misal verdiğim ben bu жерде. Ama misallar written and spoken. Корпус деген заттың өзі, не зат бұл? Сол British National Corpus бар ғой, Британияның милли корпусы, яғни тіл корпусы деген. İngiliz тілінің неше сөзі бар, неше мың миллион сөзі бар оның. Сол корпустың ішінде беріледі. Енді сіз сөздеріңден не білесіз, бір нәрсені жиынсыз тұрасыз. İngiliz тілі British деп айтып тұрды, яғни ол чисто pure English дейді, яғни ол Америкадан кіріп келген, Қытайдан кіріп келген, басқа тілден кіріп келген сөздер емес, ол чисто national деп тұрды, милли деп тұрды. Соның несі сөздерінің, яғни несі тілімізді, инглиз тілі, чисто инглиз тіліндегі сөздерінің несі корпусы. Корпус дегені ол енді жиынды деп айта алмаймыз, жиынды деп айта алмайды, қарапайым переводының корпус дегені бұл ең ол энциклопедиядан үлкен, немеден үлкен бұл сөздіктерден үлкен, тезаустан үлкен зат бұл. Жиынды деп айта алмайды, білмейме қарапайым перевод. Қандай нәтижеге келдіңіз? Bunda bizler punktualite
менен шұғылданды. Ham hazırgi kunda modern written English'da punktuatsiyalarning kullanımı o'zgargan. Әсіресе bizlar social medialarda ko'p o'zgaramiz. Misalga hozirgi yoshlar bu narsani ko'p qo'llanadi. Misal qalay deb yozsa, qalem deb yozsa, izini 3 so'rov belgisi bo'lishi mumkin, yoki 3 dunyo belgisi qo'llanadi. Bo'lmasa bizlar bazasi ekranlar, bo'lmasa o'zbekistonda bizlarning vaqtida misal izini 3 точка bildirishimiz mumkin. Gapning tamomlan bag'ani bir ne desem ekan? Qanday? O'tbe bo'lmasa izi yeri bor deganga ma'nosi bo'lib hisoblanadi. Yana hozirda bizlar punktuatsiyani bo'lgan hozir social medialarda ko'plagan emojilar qo'llanamiz. Shular ham hozir ham aktual bo'lib turibdi. Biroq akademik, misol diplom жұмыс yozganimizda, ilmiy жұмыс yozganimizda, biroq bizlar punktuatsiyani o'rni-o'rnidan qo'llanamiz. Chaqana hozirgi o'zgarayotgan bu social mediada. Punktuatsiya o'zgaradi. Punktuatsiyaning o'rnida biz emojilar qo'llanamiz. Yana ko'p Messenger'larda. Da. Atak so'zlar görüşürüz. Aytmurat va Mehribon salomatlikni bildiramiz. Temasi effective ways of translating inversion from English into Arabic language. Uning boshchisi professor Silchan My diploma thesis, titled effective ways of translating inversion into Arabic language. First, topicality of the work. Topicality of the work sets conditions for revealing the degree of translatability of texts. Quickly move to the first chapter. And shortly, please. Firstly, my extended work consists of introduction, 2 chapters, and conclusion. Introduction presents the aim of the research as investigation, my aim of my work. First chapter deals with the specific problems of literary translation, processing in literary translation, and the second chapter concerns the specific problem of literary translation and researching their correspondence in Arabic languages. And conclusion presents the results of the investigation produced in the qualification text. So, first chapter, when we translate the literary text, we should pay attention to its style of this text, and it can be without stylistics. So when we look up to translate words, it's the meaning to give the meaning what is written or said. So there is some requirements the translator or interprets these 2 mix. For example, good command of foreign and native languages, grammatical, phonetic, and lexical and stylistic, and also get good knowledge of customs, traditions of the foreign in question, foreign country, and give and communicate sometimes even theatric skills. To be a good translator, we should consider other countries' traditional customs and also politics and stylistics and grammatical peculiarities and so on. Translation difficulties of stylistic devices. Text is a set of mutually relevant communicative functions structures in such a way as to achieve overall theoretical purpose. Most linguistics agree that there is some five text types: narrative, descriptive, argumentative, instructive, and comparative or contrast. Of course, we cannot translate word by word into literary text because it can, if we translate word for word, it will be ununderstandable and it's difficult to read.
instead of this, we should give the meaning what's written or what is said. So, Conclusion, please. conclusion. So, as I mentioned above, a translator cannot translate word by word any literary text, and also inversion can't we can't translate word by word. Inversion, English and Krakal language is the different languages, and when in English language we use inversion to give the more to heighten the emotional expressiveness, and we translate word for word in Krakal language. This sentence can't give the meaning and can't give the expressiveness. So that's why we can add some kind of words. It's the changing the word order. Пример приведи, когда вот при переводе инверсии что было, английский текст на каракалпакский. Вот самое, на место. For example, in a lamp laid in the corner, it's a normal sentence, and when we use the inversion, in the corner lay a lamp. Это каракалпаксан перевод mana костюмер будет, да, спасибо. English, интуиция каракалпак language это способ. Да, мы знаем, что это перевод того же, она его что. Мәселен, лампа мүйішті тұрды, ал инверсия қағанда мүйішті лампа тұрды. Не өзгерді? Бұл жерде subject пенен verb орны Каракалпак перевод. Экспрессивный мысалдар, экспрессивный мысалдар можно. Мәселен, және бұл мысал келтіріп өтсем, I want to give one more example. Now was the moment to act dесек, бұл inversion in English. Яғни кітап оқуын переводлағанымызда қазір жаңағы харекет ету уақыты дегендей болады да. Бұның инверсия мәнісін беру үшін біздер тап қазір харекет ету уақыты деп переводласақ болады. Тап қазір харекет ету уақыты. Тап қазір харекет. Инверсиялар көбінесе қандай кезде қолданатынын айтып кетті ғой, көріп шықтым. Көбінесе мына қос қатарларда шайырлардың істерлері бар. Адамға тәсірше тәсірлері болады. Инглиз тілінде қос қатарлар мысал болып қалды да, инверсия мысалы. Инглиз тілінде қос қатарлар мысал алады. Мысалларды қос қатарларды деген. Қандай мысал болса да көрсетеді. Инверсияда жоқ болса яшы, мейлі, жоқ болса қояйық. For example, here, eagerly I wish you tomorrow, word for word, so this is перевод қоғамда ждахалебін таң болады. Ал егер тастап переводтаймызда таң атуын ждахалебін деп переводтасақ болады. Our poet Mr. Pickwick's head again. Яғни сыртқа шықты Mr. Pickwick және Mr. Pickwick және Mr. Pickwick сыртқа шықты десек болады. Мәселен, тілінде қос қатарында келтіріп өтсем, Брайнсуттың қос қатары бар екен, сырластың ақшамы жұлдыздармен. Бұл жерде сырластың деген, яғни subject, яғни бастаушының орнына өтіп кеткен, бірінші болып келтірді қос қатарында. Және қандай болу керек, правильно? сен сырластың ақшамы жұлдыздармен болу керек. Ақшамы жұлдыздармен сырластың. Сен деген жазып тұрған болсаң онда ол не болып кетеді ғой. Ақшамы жұлдыздармен сырластың. Гәпіміз ашылу керек. Таттың ішкі отының татты азабы. Here comes the bride, did you?
Ne oldu again? Here comes the bride. Bride degan ne oldu again? Aha. To'ylarda aytaman. Here comes the bride. Inversiyama ber. Here gapning boshida chiqib turma, durustmi? Negizgi o'rnimsiz qilamiz. Хорошо, mayli, yaxshi ketdi. Menda so'rov yo'q. Translation difficulties in stylistic devices in and as cities kullandınız. Inversion başka cities kullanmanızla verildi. Ama kamera kimse burada bir ortamda. Mesela namsalda outward disturbance had again şöyle bahsedeyim. Bu prиродно ешқандай bahsedeyim. Göremiyoruz. Yani müstehceklikten özür dilerim. Olmayınca андай. Ассистент Нет, это правильно. Адамның мүшесі туралы. Ana. Sirkeraga Devam var. Devam var. Oh. It's a good call. Ruxsat so'rab keldim, 5 minutdan kelaman uda qilishdi. Xolos, aytib jibering unda, Gulmira opa. Aytib bering, men o'zimcha